Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everyone, guys, ladies and gentlemen, brother and sister, let's continue our academic writing quiz discussion. Tadi kita sudah sampai pertanyaan nomor 5, sekarang kita lanjutkan dari pertanyaan 6 hingga pertanyaan 12. So, what is the question number 6? Here's the question number 6. Making careful notes is essential for A. Writing essays, B. Revising for exam, or C. All academic works. What do you think the right answer for this question? And what you have chosen? Okay, exactly. It's clearly the answer is all academic works. So, jadi tugasnya mau itu essay, mau itu project, mau itu disertasi, mau itu paper, tugas akhir, makalah. So, all academic works need careful notes. Yeah. So you need to have a note taking. So you have to bring a small book as the pointer when the idea pops up in your mind, so you can automatically directly jot it down. Jadi kita teman-teman, rekan-rekan semuanya mendapatkan ide dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah project yang rekan-rekan kerjakan, bahkan lebih mudah. Kalau sekarang mungkin bisa di smartphone ya, di catatan smartphone. But still, I think convention, vintage way by bringing a small book anywhere you go, it's still the best idea. Beda, feelingnya tuh beda ketika mencatat dalam buku dengan mencatat dalam smartphone. Ya. Baik, let's make it quick. Question number 7. An in-text citation looks like. Nah, ini belum kita pelajari ya. Bagaimana kita menuliskan referensi, menuliskan rujukan dalam sebuah tulisan, ya. In-text citation. A. Mention, seperti ini. Apakah B ataukah C? What is your answer? A, B, C, or D? The answer is A. Mention, 2008 in the bracket. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana citasi. Tapi yang jelas kalau in-text citation seperti ini, nama belakang dan tahun. Ya, nanti kita bahas lebih mendalam di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Okay, question number 8. Paraphrasing a text means, atau paraphrase apa? I think you have heard about this so many times when you were in junior or even in senior high, when in the first, second semester, you've been reading or you've been listening to this term paraphrasing or paraphrase quite a lot. So what paraphrasing a text mean? Making it shorter? B. Changing a lot of vocabulary? Or C. Adding more detail? What is the answer? So the answer is changing a lot of vocabulary. So this is also a skill, tricky skill. Skill yang perlu dilatih, skill yang perlu diasah. Karena paraphrasing itu salah satu cara untuk menghindari plagiarisme, untuk menghindari menjiplak. Nanti kita akan belajar bagaimana memparaphrase sebuah tulisan, sebuah kutipan, ya. So basically the meaning is still the same, but the structures, the vocab are dramatically changed. Jadi ada perubahan struktur kalimat, tapi tidak merubah makna. Itu paraphrase. So changing a lot of vocabularies. How about number 9? Paragraph always contain. I assume that you've been finished with paragraph things when you were on a second semester, when you deal with writing 1 and writing 2. So paragraph always contain 6 or more sentences, an example, or a topic sentence. What is your answer, guys? So the answer is right there, a topic sentence. So paragraph has nothing to do with a number of sentences. Even 3 sentences can be categorized, can be considered as a paragraph, as long as it has a topic sentence. So the key idea is the topic sentence as the brain of your paragraph. So if you have a topic sentence on your paragraph, so we can categorize as a paragraph. Walaupun ada 100 kalimat, tapi kalau tidak ada topik sentence-nya, tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, tidak ada otaknya di sana, tidak ada benaknya, tidak ada main idea-nya, so we cannot call it as a paragraph. So the key idea, the key term that we can consider as
a bunch of sentences as a paragraph is a topic sentence. Dari topic sentence nanti ada supporting idea, supporting detail, thesis statement, dan lain sebagainya. Dan saya anggap bahwa pembahasan paragraf itu sudah selesai di semester kemarin. Oke, so jadi paragraf itu selalu punya topic sentence. Jadi paragraf tidak tergantung seberapa panjang pendeknya si tulisan tersebut ya. Question number 10. The purpose of an introduction is, nah, kira-kira apa nih tujuan dari introduction, paragraph introduction dalam sebuah essay, dalam sebuah project, dalam sebuah tulisan? Apakah A, to give your aims and method? Apakah B, to excite the reader, supaya pembaca tertarik? Atau apakah C, to summarize your ideas? So the answer is A, to give your aims and method. Ya. Atau ada juga yang menganggap to excite the reader. Tapi yang paling utama, yang menjadi penentu tujuan ditulisnya sebuah introduction adalah to give your aims and method. Yang kedua, to excite the reader. Makanya dulu mungkin dengan Bu Ana, ketika belajar writing, ada yang namanya hook ya. Bagaimana di kalimat pertama kedua itu pembaca tertarik dengan tulisan kita. Kalau sekarang istilahnya itu clickbait. Tapi kalau clickbait kan cenderung menipu. Tapi kalau hook itu bagaimana orang tertarik. So they keep reading. So the first sentence of your paragraph, the first sentence of your essay, your project is really important. It lets people whether they will, it gives them the time. It gives them the idea whether they will continue reading your project, your essay or not. It's all started with your first paragraph. It started with all introduction. So making an introduction is really important. It's a key idea. Okay, question number 11. Proofreading means apa nih? Proofreading, ada proofreaders, ada editing, ada editor ya. Sekarang kita masuk ke proofreading. Apa itu proofreading? Nah, proofreading adalah apakah A, getting a friend to check your work? Apakah B, checking for minor error? Apakah C, rewriting? So the answer is checking for minor error. Jadi tujuan dari proofreading itu mengecek beberapa kesalahan, apakah di punctuations ya, titik koma, kapitalisasi, kalimat-kalimat yang inaccurate, incomprehensible, itu di proofreading. Biasanya ada peer reading ya, jadi you check your work and your friend checks yours ya. So you check your friend's work and your work checks by your friend. So there is like mutualism respect. So you take turn. Jadi saling membantu. Jadi saling mengecek tulisan masing-masing. Gitu. Dan tujuannya apa? Checking for minor error. Setelah di proofreading baru kita ke rewriting. Gitu. Jadi writing is recursive process. Recursive process. Pernah mendengar istilah recursive process? Recursive. Recursive itu ada kalimat nyambung. Jadi recursive itu suatu proses yang continue. Jadi tidak bisa selesai sekarang nulis sekarang langsung publish, tidak. Ada proses yang bertahap yang harus kalian lalui. Dari mulai getting the idea, drafting, first writing, kemudian proofreading, editing, rewriting, hingga publishing. Itu recursive idea, recursive process. Proses yang continue, yang sustainable, yang tidak bisa 1-2 kali selesai. It needs process. Proses yang cukup panjang. Dengan istilah namanya recursive writing. Berkelanjutan. Jadi dari mulai menentukan ide, kemudian jot down the idea, and then drafting, hingga publishing. Begitu pun sama ketika rekan-rekan nanti bimbingan skripsi itu pun itu recursive. Jadi skripsi tidak bisa 1-2 kali selesai. It needs process. Bahkan ada 1 semester minimal, ada yang dapat 2, 3, bahkan sampai 4 semester baru selesai. Okay, last question for the first part. Teacher expects students to adopt a critical approach. Kapan nih? Sometimes? Only for master work? Or always? So the answer is obvious. Always. Whether you are a master student, whether you are undergraduate students, all you need to do is please being critical. You need to be able to select between good information and bad information, between important and relevant, important but not relevant, yeah, not important but relevant, or important, irrelevant. Harus bisa membedakan. Ketika memasukkan sebuah kalimat ataupun ide dalam sebuah tulisan kita, kalau kita mau note taking, kita harus bisa menentukan apakah penting tidak, kalau penting relevan tidak.
So the two key ideas for you to look at is important and irrelevant tidaknya. Baru kita lihat apakah berita ini sesuai atau tidak. Dalam konteks penulisan, you have to critical, you have to be a critical person, harus bisa mengkritisi setiap informasi yang diterima, termasuk dalam proses pengumpulan data. Misalnya kita ingin mensitasi sumber, apakah sumber ini kredibel atau tidak, itu harus kita terapkan. Jangan sampai kita mengambil referensi sumber dari sumber yang tidak sesuai, yang tidak kredibel gitu. Baik, that's all I think for the second part of academic writing quiz. Nanti kita bahas di video ketiga, di video terakhir. Dan di video terakhir pun saya akan memberikan tugas yang menantang untuk rekan-rekan semuanya seperti apa. So stay tune ya on my channel. Thank you. I'll see you around ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.